সুপ্রিয় দর্শক সবাইকে স্বাগত জানাচ্ছি প্ল্যানেটারি হেলথ একাডেমিয়া সুরক্ষায় প্রতিদিন অনুষ্ঠানে পাওয়ার্ড বাই সিন হেলথ। আমরা জানি যে আমরা দেশ বিদেশের নানান সমস্যা নিয়ে এই অনুষ্ঠানে কথা বলে থাকি এবং বর্তমানে ব্রেস্ট ক্যান্সার যেটি প্রতিরোধযোগ্য একটি ক্যান্সার এবং আক্রান্তের সংখ্যা দিনে দিনে বাড়ছে। সমগ্র বিশ্বের সঙ্গে বাংলাদেশের পরিস্থিতিতে কিন্তু উদ্বেগজনক। বিভিন্ন সংস্থা এর পেছনে কাজ করছে, তারা সচেতনতা তৈরির চেষ্টা করছে, কিন্তু একই ছাতার নিচে সমন্বিত যে চেষ্টাটি ব্রেস্ট ক্যান্সারের যে আধুনিক চিকিৎসাগুলো সেটি আসলে আমরা কতখানি ধারণ করতে পেরেছি। এই বিষয়ে কথা বলার জন্য আমরা অনেক সময় আমাদের দেশের বিদেশে নানান চিকিৎসকদের সাথে কথা বলে থাকি, ঠিক তারই ধারাবাহিকতায় আজকেও আমরা কথা বলবো আমাদের দুজন বিদেশি চিকিৎসকের সঙ্গে এবং তাদের সঙ্গে আমি পরিচয় করে দিচ্ছি। আমার বাম পাশে রয়েছেন ডক্টর তানসি ইং, সার্জিক্যাল অনকোলজিস্ট, কনসালটেন্ট ব্রেস্ট সার্জারি বিভাগ, ন্যাশনাল ক্যান্সার সেন্টার, সিঙ্গাপুর, অ্যান্ড কনসালটেন্ট ব্রেস্ট সার্জারি বিভাগ, সিঙ্গাপুর জেনারেল হসপিটাল। ওয়েলকাম ডক্টর তানসি। থ্যাংক ইউ। অ্যান্ড আমাদের সঙ্গে আরেকজন অতিথিযুক্ত রয়েছেন ডক্টর ম্যাজুন, মেডিকেল অনকোলজিস্ট, কনসালটেন্ট মেডিকেল অনকোলজি বিভাগ, ন্যাশনাল ক্যান্সার সেন্টার, সিঙ্গাপুর। ওয়েলকাম ডক্টর ম্যাজুন। থ্যাংক ইউ। So I very welcome from my side and from Channel 24 to Dhaka. And how was your day in Dhaka? Thank you for the invitation. We've just only reached like in the middle of the night, and we've had some rest, and we've come by. And thank you so much for the hospitality and the invitation. So let's in our real questions. Yes, sure. So what are the actually we already asked you that the situation is grave day by day. On contacting with the current situation of the world, Bangladesh cancer situation is also becoming worse and every day. And breast cancer is one of the preventable cancer in all over the world about the treatment. So let me know what are the different epidemiological situations in around the world, and what are the current situation in Asian people as well as. So let me ask Dr. Majun. Thank you for the question. So, like you rightly pointed out, breast cancer is quite common, one of the most common cancers. We do see that in all the females who are diagnosed with cancer, breast cancer makes up to 1/3. So 30% of all female patients diagnosed with cancer. It is the most common cancer that we see in females. And in that current setting, I think the latest statistics that we're looking at is 1 in maybe 10 to about 13 females will have breast cancer in their lifetime. It is becoming more and more prevalent to have breast cancer as a diagnosis, and therefore it is very important to talk about it with our young girls and also obviously with our women about breast cancer. Okay, thank you Dr. Majun. আমি দর্শকদের জন্য বলছি যে ম্যাজুন যেটি বললেন যে সেটি হচ্ছে যে প্রতি 10 জনের মধ্যে একজন এই ক্যান্সারটি এখন আসলে প্রিভিলেন্ট, এবং বয়সের সংখ্যার দিক থেকে চিন্তা করলে দেখা যাচ্ছে যে অনেক সময় কিন্তু আমরা আগে ভাবতাম যে এটি বোধহয় একটি 40-এর পরের একটি রোগ, কিন্তু এখন দেখা যাচ্ছে অনেক আর্লি এজেও ব্রেস্ট ক্যান্সার পাওয়া যাচ্ছে এবং সেটি কিন্তু ভীষণভাবে উদ্বেগজনক, সে কথাটি ম্যাজুন বললেন। এবং এই ক্ষেত্রে যে স্ক্রিনিং অথবা যে আমাদের সচেতনতা সেটি ভীষণভাবে জরুরি। Let me come to the next questions to Dr. Tansi. So you are the surgical oncologist. Yes, I am. So let me ask you, what are the types of breast cancer and what are the different pattern for the Asian people? So usually breast cancer can be divided into many types, cell types, most common being that of invasive ductal cancer, right? But then you hear about breast cancer in stages as well, from early stage to late stage. Right. Breast cancer also comes with different hormonal profiles. Some are responsive to hormones, some are not. And we do talk about receptor status. So there are 3 things that we do test. Whether it's responsible to the female hormones, estrogen and progesterone, and a HER2 receptor. That's a bit specific, but that will determine whether a patient will then need chemo or need other treatments or special medications as well. What's very important about breast cancer though is that even though, like Dr. Martin shared, 1 in 10, 1 in 13 ladies will get breast cancer in their lifetime. That's a very scary statistic. The thing about breast cancer, if you detect it early, so a lot of women are worried and they don't come out because it's something very personal. But if cancer is detected at a very early stage, it is very treatable. And then it doesn't shorten your life, it doesn't shorten your lifespan. It's only when you let it go to uncontrolled stage or very late stage, that's when it becomes a bit more dangerous and life-threatening.
So it's very, very important to detect it early so we can treat it early. Okay. So, Dr. Tansi যেটি আসলে বলতে চাইলেন যে যদি আর্লি বা খুব দ্রুত সেটি যদি ডিটেক্ট করা যায় তাহলে কিন্তু ব্রেস্ট ক্যান্সার এটি প্রতিরোধযোগ্য এবং তার সারা জীবনের যে সময়টি সেটি কিন্তু সুন্দরভাবে করা যায়। এবং আরেকটি বিষয় উনি উল্লেখ করলেন যে আমাদের এশিয়ান পিপলদের ক্ষেত্রে যেহেতু এটি এখানে একটা সোশ্যাল ট্যাবু রয়েছে, তারা আসলে প্রকাশ করতে চায় না এবং যদি এটি লেট স্টেজে যদি কেউ চলে আসে তখন কিন্তু এটি চিকিৎসাটি কঠিন হয়ে পড়ে। So now the turn for Dr. Majun. Okay, so what are the genetic predisposition for the breast cancer? There we heard that there are so many connection with the geneticity with the person who have its mother connections, maternal connections. So let us know what are the genetic predisposition for the breast cancer. So breast cancer, there are genetic predispositions to it, but I would say the vast majority, 95% of breast cancers are still sporadic due to chance. So less than 5% are due to genetic causes. I think genetic causes most people will have come across BRCA mutations, so breast cancer related gene mutations, BRCA1 and 2. The most notable case maybe Angelina Jolie in the news. Yes, okay, yes. so she did go for surgery and all these things, and that actually did bring up breast cancer to the forefront of discussion for a lot of patients, and that was good. When we come to younger patients, when we come to the patients who are less than 40 years old, it can be said that actually 1 in 10 of them, so a higher proportion of them, will have a genetic predisposition. So the younger the patient, or the stronger the family history, for example, that will increase our chance of finding something genetic. And obviously that has implications on not just the woman herself, but implications for her children, implications for her direct family as well. So when we see young patients or someone with a family history, we are actually very lucky to have our cancer genetic service, and they're very happy to see the patients to do the testing. And the genetic analysis can be done over Yes, here. that's right. Okay, thank you, Dr. Majun. So, Dr. Tansi, I want to know what are the beginning of the diagnosis if patients come with a small lump in the breast, or she did very often something that there is a nipple discharge or anything else. So, how do you start the diagnosis? What are the steps of the diagnosis? I think it's very, very important, but I'd like to take a step back from that in saying that breast cancer diagnosis, at least in our country, it's 2 different types of groups of patients. Okay. So I understand previously from our conversation that Bangladesh may not have a regular screening program, but at least for Singapore, we have a national screening program where ladies from the age of 40 onwards or 50 onwards are invited for mammograms, so to do regularly even if they have no symptoms. So that's one way that if the mammogram or something else picks up an abnormality, they then have to see a doctor and then they get worked up. So that's one of the way that cancer is diagnosed early. But say most commonly if a patient comes with a breast lump, a nipple discharge or any abnormality at all, they will usually see a doctor, right? For Singapore at least we see a surgeon first. Then we'll do some normal imaging, so like mammograms and ultrasounds to see if there's any abnormality that requires biopsy. If we do find something suspicious, then we need to do biopsies by different methods, take some cells out, put it under the microscope, have a look and see whether it's cancer or not. And then depending on the type of cancer, stage of cancer, we'll then move forward. And then if it's a very advanced cancer, then we involve our medical oncologists and so on and so forth. That's the important one. And another relevant questions that sometimes in our country people are asked for doing the fine needle aspiration. So there is a controversy between the true cut biopsy and fine needle aspiration. So how can you confirm that? Yes. So the thing about fine needle aspiration, you only see cells. You can tell if it's cancerous or not, but for a true cut biopsy, it gives you better tissue and can tell you whether it's a stage 0, stage 1 cancer, whether it's invasive or not. Personally, if we have the facilities to, a true cut biopsy will give us more information, it gives us better ideas, and we can test the receptor status as well. With a fine needle, we may not be able to have enough tissue to test the receptor status to determine if we need to do anything else. But we understand that sometimes you may have limitations, be it in resources, and better to have a biopsy than none at all. Okay. So question for Dr. Majun. So when a patient is referred to your chamber, suspected as in breast cancer, regarding any types, so where do you start? How we will go for the next steps?
from your oncologic side? So we're very lucky at National Cancer Center because we work in a multidisciplinary team. So like Dr. Tan mentioned, usually the first step the patient would have seen a surgeon to at least have some workup done, the ultrasound, the mammogram and a biopsy. Right. Because we work so closely together, nowadays they're very, very great at actually getting all the scans done. But the next step would be staging scans. If someone, for example, has lymph node involvement or the cancer is slightly bigger and there's concern about whether there's any spread. Majority of the time when the patient comes to me, they will actually have had a CT scan and also a bone scan necessary and some blood tests. So when the patient sees me, actually I will have had most of the information required to actually talk to her about her treatment steps. What are the treatment steps required, whether she will need chemo, whether she will need targeted treatment, where her plan for surgery is, whether she will need any treatment afterwards, including radiation and tablets. Yeah. Okay, thank you, Majun. দর্শকদের জন্য বলছি, ম্যাজুন যেটা বললেন, একজন মেডিকেল অনকোলজিস্ট হিসেবে যখন তার কাছে একটি পেশেন্ট আসেন কোন একটি লাম্প অথবা কোনো ধরনের ব্রেস্টের কোনো সমস্যা নিয়ে, তখন প্রাথমিক কিছু পরীক্ষা নিরীক্ষা করে পাঠান যিনি সার্জিক্যাল, যিনি অনকোলজিস্ট বা সার্জন রয়েছেন, ব্রেস্ট সার্জন, উনি হচ্ছেন প্রথম কন্ট্যাক্ট পয়েন্ট। তো ওনার কাছ থেকে যখন ওনার কাছে আসে তখন অনেক ক্ষেত্রে বায়োপসি করে আসেন অথবা ম্যামোগ্রাম বা আলট্রাসোনোগ্রাম করে ওনার কাছে আসেন। আসার পরে ওনারা আসলে ঠিক করেন যে ওটার আসলে টাইপটি কী, সেখানে হরমোনাল রিসেপ্টরগুলো কী অবস্থায় আছে, আদার্স কিছু মেডিকেল টেস্ট রয়েছে, অনেক সময় সিটি স্ক্যান করে সেটি আসলে কোনো জায়গায় ছড়িয়েছে কিনা, স্টেজিংটি কী, সেই জিনিসগুলো ওনারা নির্ধারণ করে থাকেন এবং সেই অনুযায়ী পরবর্তী চিকিৎসাটির ধারাবাহিকতা শুরু হয়। সো লেট মি কাম ডক্টর তান সিং, what are actually the screening process? You already mentioned that there are some screening process at your country, but sometimes it said that the self breast examination is sometimes helpful or contrary to our country. So what would be the the plan for the screening process regarding our country? So for us, we do advise all ladies from the age that they develop breast. In fact, we are developing an educational program to even reach out to our teenagers. So once you start developing breasts, right, we do encourage every lady to have breast self-examination every month. So breast self-examination, you look for lumps, look for abnormal nipple discharge, and look for anything. And then if there's any abnormality, the advice is to see a doctor earlier. Screening, like you mentioned, the mammograms, our national screening program, we only recommend it from the age of 40 onwards, or say if you have a strong family history, maybe 10 years before the youngest age. So from 40, at least for Singapore, from 40 to 50, you're advised to have a mammogram every year, in addition to your monthly breast self-examination. And then from 50 onwards, it's every 2 years a mammogram. But this is if everything is fine. At any point in time, if the self-examination finds any abnormality, then see a doctor early. So that's probably more important, to detect it early and see a doctor as early as possible to get everything evaluated. Yeah, that's great. যেটি আসলে বললেন তানসি, সেটি হচ্ছে যে আসলে তাদের যে একটি ন্যাশনাল প্রোগ্রাম রয়েছে যে 40-এ পরবর্তী সকল মহিলাদের ক্ষেত্রে ওনারা একটু ম্যামোগ্রাম করে থাকেন বাই টার্ন, এবং সেখানেই কিন্তু আর্লি ডিটেকশনটি হয়ে থাকে। এবং ইন বিটুইন প্রতি হয়তো 2 বছর পর পর এটি ওনারা আবার ডেকে থাকেন। ইন বিটুইন তারা সেলফ এক্সামিনেশন যদি কোনো ধরনের সমস্যা পেয়ে থাকে তাহলে নিশ্চয়ই তার ডাক্তারের সঙ্গে যোগাযোগ করবে। আমাদের দেশের জন্য নিশ্চয়ই এই ব্যবস্থাটি, ম্যামোগ্রাম এখন আসলে অনেক জায়গাতেই করা যায় এবং সেটি খুব আমি বলবো ব্যয়বহুল পরীক্ষাও নয়। ব্রেস্ট ক্যান্সারের জন্য কিন্তু এটি দারুণ একটি স্ক্রিনিং প্রক্রিয়া যেটি আসলে আমরা করতে পারি জাতীয় পর্যায়ে এবং ন্যাশনাল লেভেলে। সো দ্য নেক্সট কোয়েশ্চেন ফর ম্যাজুন, সো হোয়াট ইজ দ্য combined team approach for a breast cancer patient? So you are the oncologist, she is the surgeon, breast surgeon, so there may be some hormone doctors should be maybe join with you. So how do you go for the team approach for the breast cancer patient? So I think maybe we can put it in perspective. For example, if we see a young patient, all right, because that's our special interest as well. So if we see a young patient, we'll have a multidisciplinary team looking after these young patients. First step, they will see the breast surgeons. We will also introduce one of our nurse practitioners alongside with the first visit to tell her, you know, these are the things that you're going to need. When we talk about young, we're talking about 40 and below. There are usually quite a few things that they will need, okay? We know that younger patients, most of the times the cancers are more aggressive, more of the times they will need chemotherapy,
whether it's before or after the surgery, we tend to prefer it before the surgery for most of the cancer types that we see in young patients. They will need surgery, they will need a genetic counselor or genetic test, and there will also need to be special considerations about fertility in these young patients, especially if they've not completed their family. We can see that they're going to see so many people, and then the young patient, if they're working, if they're looking after a young family, there will be a lot of stresses as well. So we also have a tie-up with our counselor as well as psychologist, and the person who links them up with all these people, even before the surgery, will actually be our nurse practitioner. So she hopes to guide the patient through that entire journey so that, you know, she doesn't feel lost, because there's so many appointments for someone to turn up to, and of course, you know, even through treatment as well, to reach out to the patient and guide her along. Yeah, absolutely fine. So, Dr. Mayajun যেটি বললেন আসলে যে একটি কম্বাইন্ড টিম অ্যাপ্রোচ একটি ক্যান্সার ব্রেস্ট ক্যান্সার পেশেন্টকে সঠিক চিকিৎসা পদ্ধতিতে দেখাতে পারে। শুধুমাত্র একজন সার্জন অথবা একজন অনকোলজিস্ট নয়, এর সঙ্গে একজন যিনি সাইকোলজিস্ট রয়েছেন, জেনেটিক কাউন্সিলর যিনি রয়েছেন, তার ফ্যামিলির অন্যান্য সদস্যদের বিষয়টিকে ধরে নিয়ে আসা এবং একই সঙ্গে তাকে মানসিকভাবে সুসংহত করা, এই জেনেটিক কাউন্সিলিংয়ের গুরুত্বটি আজকাল অনেক বেড়েছে এবং আমরা আশা করছি বাংলাদেশেও নিশ্চয়ই সেটি খুব শীঘ্রই শুরু হবে এবং সেই ধারায় এই যে কম্বাইন্ড টিম অ্যাপ্রোচ বা একই সঙ্গে সমন্বিত চিকিৎসা ব্যবস্থা নিশ্চয়ই আরও উন্নতি হবে। সো লেট মি আস্ক Dr. Tansi, sometimes we heard that anything cancer in the breast is the final treatment plan is the mastectomy, breast surgery. So now there is any change in the concept and the breast surgery is the only modality for the breast treatment option? So just taking a step back once again, surgery is not the only option. Like Dr. Martin said, treatment of breast cancer really is multimodality. It's not an either or. We all work together depending on the cancer type with the patient, and we move forward together. Your question about mastectomy is very right. A lot of ladies are fearful that the minute they have a cancer or abnormality, they lose a breast. And losing a breast is not just a simple surgery, right? It affects your outlook, your confidence as a lady, etc. Studies have shown though that mastectomy outcomes versus breast conserving surgery, that means you only take the cancer out with clean margins with radiotherapy, have equal outcomes. So it is possible to conserve the breast if, number one, the cancer type is suitable. That means there's sufficient breast remnant. Like you say, if it's a very big breast, if a very small cancer, that's suitable. Second is we must have radiotherapy access, right? Because if breast conserving surgery without radiotherapy, then that's not suitable. It comes as a package. So we do understand that in some places in the region where the resources aren't that great, that you're unable to have radiotherapy services, then perhaps mastectomy may be better. However, having a mastectomy doesn't mean you have to have a flat chest, doesn't mean the breast is gone entirely. We work very closely with our plastic surgeons. It's a very, very close tie-up that we have. In patients that are suitable, once again, we do remove the breast, but we keep the skin and the nipple of the breast intact, while our plastic surgeons later on come and do a flap. So they can either put implant, use the tummy fat, the back fat, and then they recreate the shape of the breast. In fact, now there are even more advances where we use minimally invasive techniques where the scar may only be this big at the side of the breast, and that's all they see. We do the lymph node test, we take out the breast through that incision, and then our plastic surgeons will do the reconstruction through that incision. So after breast surgery, even with the breast removal, even after everything, patient still has symmetrical, even-looking breast, and then that won't affect that, will help with their confidence moving forward. Yeah, that's great. That's a good point. So, Dr. Tansi, যেটি বলার চেষ্টা করলেন যে আসলে ম্যাস্টেক্টমি বা ব্রেস্ট কেটে ফেলাটাই কিন্তু একমাত্র সমাধান নয়, এবং যে আধুনিক পদ্ধতিতে ওনারা করছেন তাতে অনেক সময় দেখা যাচ্ছে যে খুব ছোট একটি ছিদ্র করে মিনিমালি ইনভেসিভ সার্জারি ওনারা করছেন, ভিতরের যে কন্টেন্টগুলো সেগুলোকে ওনারা যেটা ক্যান্সারাস প্রোডাক্টগুলো সেগুলোকে ফেলে দিচ্ছেন, সেখানে ফ্যাট দিয়ে পুনরায় বাইরের যে শেপটি সেটিকে ঠিক রাখছেন এবং পরবর্তীতে যে সামাজিকভাবে যাতে উনি সুন্দরভাবে আবার চলাফেরা করতে পারেন, তার বডির যে শেপটি রয়েছে সেটি যাতে কোনোভাবে বিঘ্নিত না হয় সে ব্যাপারে ওনারা বিশেষভাবে লক্ষ্য রাখেন। মে আই আস্ক ডক্টর মায়াজুন, সো হোয়াট আর দ্য ইম্পর্টেন্স অফ জেনেটিক কাউন্সিলিং regarding the breast cancer patients? So do have any great impact
on the treatment modalities or their psychological peace-minded anything else, right? Thank you for the question. I think it is very important, and we are very lucky at National Cancer Centre Singapore, where we have our own established cancer genetics service. Right. The importance of having someone counsel you, it doesn't have to be a genetic counsellor. Actually, we have trained nurse practitioners and other health staff to actually be able to do the same set of counselling. But what is important is because positive test actually has very significant implications for a patient, right? In their own cancer risks, not just of the current cancer, but risk of future cancers. Okay, the risk to their children, for example, their offspring, their direct family members, and even in a lot of settings when we first started this service, the concern about what am I going to do for my health insurance, you know, and what am I going to do later on. The implications are not just of a positive result, because a positive result, like we discussed, is not very common. What to do if it is negative result? Does the negative result change your health management, for example? Even in, for example, someone has got 3 direct family members with breast cancer. Even if the genetic test will be negative, we will still say that this family has a very high risk, not just due to one gene which we can detect on the blood test, but the offspring and the other direct families are still at a much higher risk of breast cancer, and therefore still will require more frequent screening in these people. Yeah. Thank you, Majun. দর্শক ম্যাজন যেটি বলতে চেষ্টা করলেন সেটি হচ্ছে যে জেনেটিক কাউন্সেলিং একটি নিউ কনসেপ্ট এবং যেটি ওনারা করছেন সিন হেলথে, এবং সেটি দিয়ে শুধুমাত্র পেশেন্টকে নয়, তার ফ্যামিলি মেম্বার যারা রয়েছেন, যাদের সেটি আসলে হওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে, তাদেরকেও সেখানে কাউন্সেলিং করা হয়। তাদের ব্লাড টেস্টের মাধ্যমে তাদেরকে উদ্বুদ্ধ করা হয় যে সেই জিনগত ত্রুটিটি নির্ণয় করার জন্য এবং তার জন্য আর্লি ডিটেকশন করা যায়। সেটি কিন্তু একটি ভীষণ স্বস্তির বিষয়, এবং পেশেন্টকে যদি কোনো নেগেটিভ কিছু চলেও আসে সেটির জন্য ট্রিটমেন্টের জন্য উদ্বুদ্ধ করা হয়। কাজে জেনেটিক কাউন্সেলিং কিন্তু এখন ব্রেস্ট ক্যান্সার চিকিৎসার একটি অঙ্গীভূত একটি অংশ, এবং নিশ্চয়ই আমাদের দেশে সেটি খুব দ্রুতই চালু হবে। সো লেট মি কাম start with Dr. Tansi. I want to know what are the recent advancement in the surgery, in the breast surgery at your center, and like around the whole world, the European or American. So what are the recent advancement? So once upon a time, once you have breast cancer, you take out the whole breast, you have to take out the muscle behind the breast, you have to take out all the lymph nodes, and then you get arm swelling, you get a lot of complications. Radical mastectomy sometimes. Yes, radical mastectomy, and that's what everyone's very afraid of, right? But with recent advancement, not so far away, right, then we can know that we can do breast conserving surgery if we have radiotherapy, like I spoke with briefly. We know about different type of mastectomy. And then, once upon a time, we also had to take out the nipple, because the nipple does have breast tissue, but then it's been shown that in certain places, if you do special tests and if suitable, we can do nipple-sparing mastectomy, which means we can actually preserve the nipple, the skin, so when you do the reconstruction, the breast looks natural, it doesn't look abnormal. And then moving forward, very recently, we have been going into the area of minimally invasive surgery. Traditionally, in doing a mastectomy, you have a very long, ugly scar across the chest. Your breast is flat, right? Sometimes you do have abnormalities. It is very obvious. But with reconstructions, right, we sometimes have a scar on the breast itself, which even though you can see the breast shape, you can still see the scar, it's still very obvious. Then we try to hide it in the folds of the breast where it's not so obvious. And recently, with minimally invasive techniques, being endoscopic or robotic, we are able to take out the breast through, as I mentioned, a scar maybe about 4 cm to 5 centimeters, hidden in the armpit. So in that armpit, in just that one incision, we can do the lymph node testing, we can take out the entire breast, and then our plastic surgeons will do the reconstruction through that incision as well. So if a lady were just to put her hand down, right? So like in Japan and other countries where they have onsens or they're outside, when they look at their body, it looks okay. You don't see a scar, you don't see a deformity, you're not constantly reminded of your cancer, and we move forward to life after cancer. Yeah, that's great. দর্শক আসলে যেটি বললেন তানসি, যে
আসলে একসময় মানুষের মনে যে ভয়টি ছিল যে ম্যাস্টেকটমি বা ব্রেস্ট যদি সার্জারি কেটে ফেলা হতো, সেটি শুধু ব্রেস্টই নয়, এর সাথে যত টিস্যু যত কিছু রয়েছে দেখা যাচ্ছে যে সেটি কিন্তু নির্ধারণ না করে অনেক সময় সেটি করতে ভীষণ ভীতিজনক ছিল। তানসি বললেন যে এখন মিনিমালি ইনভেসিভ সার্জারি হচ্ছে, যেটি আর্ম পিট যেটি রয়েছে সেখান দিয়ে ঢুকে একেবারেই বাইরে থেকে সেটি বোঝা যায় না, এবং বাইরের যে স্ট্রাকচারটি সেটিকে সংরক্ষিত করেই সেটি করা হয়ে থাকে, এবং তার জন্য পরবর্তীতে সামাজিক যে পুনর্বাসন বা সোশ্যাল যে ইম্প্যাক্টটি সেটি কিন্তু খুব ভালো হয়ে থাকে। আমরা যাচ্ছি ডাক্তার ম্যাজুন। সো you being an oncologist, so you have a great role for the treatment option for the breast surgery, breast cancer. So what are the recent advancement in the oncologic background for the breast cancer treatment? And sometimes people are very fear about the radiotherapy because it has some side effects. They lost their hair, their skin become more rough, they can't eat. So there are so many said about the radiotherapy and chemotherapy. So what are the recent advancements? Do you make it easier for us? Yeah, definitely. I'm not a radiation oncologist, but I think what I've seen from recent developments in the last couple of years, it's that we have been trying to reduce the number of times of giving radiation. So instead of giving it over 3 weeks, now it can be given even over 1 week or so. So shorter number of visits. We have learned how to look after the toxicities much better. So how to care for the skin, of the chest wall area, of the arm area. There have also been trials ongoing to look at de-escalation, so not doing that much radiotherapy if the results to systemic treatment, for example, targeted treatment and all these things are very, very good. It is a fallacy that the skin will definitely be changed forever and there will be hair loss, because radiation is going to be just targeted at the chest area. There's no radiation that goes through the rest of the body. You are not radioactive per se. That's what some of my patients ask me before they go see the radiation doctor. And I reassure them that you're not going to be radioactive, you're not going to be losing your hair, and whatever skin changes you see in the area will recover over the next couple of weeks to months even. Right. So after that, you may not actually have any sort of long-term changes from the radiation. Yeah. From the systemic therapy point of view, which what I deliver, in terms of chemotherapy, there are many ways that we can deliver chemotherapy to be much more tolerable now. Right. Chemotherapy 10 years ago and chemotherapy now is very different because of the supportive medications that we have come to appreciate a lot more. In the past, people say, you know, my family member had chemotherapy 10 years ago. They were very, very frail. They had a lot of vomiting. Actually, all of that has changed now. Okay. Right. We have new advancements with targeted medications, immunotherapy as well in the appropriate breast cancer setting. And that has changed even breast surgery for our colleagues as well, that we have seen sizable big cancers in the early stage that we have been able to shrink down very nicely to do less aggressive surgery approaches as well. And that is also, to quote a lot of my patients, life-changing for them. Yeah, thank you, Mayajun. ম্যাজুন যেটি বলার চেষ্টা করলেন যে একটি যে ভীতির ব্যাপার ছিল, এখন থেকে 10 বছর আগের কেমোথেরাপি আর বর্তমানে কেমোথেরাপির মধ্যে কিন্তু অনেক পার্থক্য রয়েছে। তখন যে সাইড ইফেক্টগুলো হতো সেটিকে অনেক কমিয়ে আনা হয়েছে, এবং রেডিওথেরাপির ক্ষেত্রেও এটি নির্দিষ্ট সময়ের জন্য কিছু সমস্যা হতে পারে, কিন্তু সেটি চিরজীবনের জন্য নয়। কাজেই যদি ব্রেস্ট ক্যান্সারের জন্য রেডিওথেরাপি বা কেমোথেরাপির প্রয়োজন পড়ে, তা নিতে কিন্তু পিছু পা হওয়া যাবে না। সো নেক্সট কোয়েশ্চেন ফর তানসি. What are the actual outcome of breast cancer surgery? I mean, is it curable for everyone, or what? Yeah. What are the outcome for the people who are actually your patient? Please excuse me. Yes. So whether breast cancer is curable, very much so, very, very much so. But as alluded to previously as well, a lot of it depends on when we catch the cancer. When a breast cancer becomes stage 4, which means the breast cancer has gone out of the breast into the rest of the body, I mean, we say that it is not curable by then, it is controllable. Right. It doesn't mean that if you get stage 4 cancer that you will die or you may pass on. That can be controlled. But anyone before stage 4, we can do surgery, with radiotherapy, with chemotherapy, with targeted therapy, with this multimodality treatment. If we tailor treatment to every patient, every cancer
every breast cancer below stage 4, from 1 to 3, or even less, is curable. And that is something that's so important. Of course, at the earlier we detect it, the earlier we find out about it, the less we may have to do and the less aggressive that we have to do. Maybe you might not need chemotherapy, maybe you might not need a mastectomy, etc., etc. So that's why in everywhere we go, I made it my personal thing to tell every patient to spread the word, right? That do your breast self-examination, go for screenings. Right. Let everyone know that this is something treatable we find early, and to not feel shy, right, about it, and then wait too long. Just go see a doctor early, get it treated early, and then it is very, 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 very curable. Yeah, তানসি যেটি বলার চেষ্টা করলেন যে আমাদের ব্রেস্ট ক্যান্সার বা লাম্প যদি থাকে তো সেটি যদি আর্লি ডিটেকশন করা যায় সেটি কিন্তু সম্পূর্ণভাবে নিরাময় সম্ভব, কিন্তু যদি সেটি ছড়িয়ে পড়ে তাহলে সেটি হয়তো নিরাময় সম্ভব নয়, কিন্তু সেটি কন্ট্রোল করা সম্ভব, সেটিকে নিয়ন্ত্রণে রাখা সম্ভব, এবং তার জন্য জীবনধারাকেও আসলে একটু সুনির্দিষ্ট করতে হয়। এবং তানসি রিকোয়েস্ট করেছেন যে সত্যিকার অর্থে সচেতনতা এবং ব্রেস্ট স্ক্রিনিং একমাত্রই পারে সেটিকে প্রতিরোধ করতে এবং আর্লি ডিটেকশন করতে, যেটি তাদের জন্য অনেক সহজ হয় ব্রেস্ট সার্জারির ক্ষেত্রে। আমি চলে আসি ডক্টর মায়াজুন। সো ভেরি ইম্পর্টেন্টলি, does every patient required every modalities like chemotherapy, radiotherapy, and now recently it's talked about the precise oncology, I mean targeted therapy and man-to-man, I mean personal basis therapy. So what are the concept right now? Yeah, so I think in this day and age where there's a lot of information available out there, a lot of patients are asking, you know, what is the most important treatment for me? As Dr. Tan alluded to, early stages breast cancer, a lot of times when we're trying to cure, then the treatments most of the time are actually considered standard, whether you need chemotherapy, targeted therapy, immunotherapy, hormonal treatment, for example, and these are the agents that are quite standard. In the advanced breast cancer setting, where we're talking about stage 4 cancer, that's where more of the precision oncology and personalized treatment comes in. Well, as Dr. Tan alluded to, stage 4 breast cancer, even though it cannot be cured, we have a lot of treatment nowadays to control the cancer. And we are saying that, you know, for types of breast cancer, for certain types of breast cancer, the median survival after a diagnosis of advanced breast cancer can be in excess of 5 years. Right. So in this 5 years, patients do need to be on treatment, but personalized medicine is allowing us to have more and more options, especially with new drug approvals and the rapid expansion of the pharmaceutical developments in the last 10 years, be able to use as many of those medications as possible to treat and control this cancer while minimizing toxicities to the patient and obviously maximizing their quality of life. Yeah. Okay. থ্যাংক ইউ ভেরি মাচ। সত্যি করতে তানসি যেটি বলতে চাইলেন যে বর্তমানে কিন্তু অনেক প্রিসিশন মেডিসিন অথবা আমরা টার্গেটেড থেরাপি বলছি বা পার্সোনালাইজড যে মেডিসিনের কথা বললেন উনি, যে ব্যক্তি বিশেষে সেটির কিন্তু ভিন্নতা হয় এবং যে টাইপ যেটি রয়েছে এবং কোন স্টেজে উনি এসেছেন তার উপর কিন্তু সেটি নির্ভর করছে এবং তার জন্য কিন্তু যথার্থ চিকিৎসা রয়েছে। যে সো থ্যাংক ইউ ভেরি মাচ ডক্টর মায়াজুন অ্যান্ড ডক্টর তানসি for being with us and your nice information and knowledge sharing with us. Thank you so much for having us. থ্যাংক ইউ। সো সুপ্রিয় দর্শক, আমরা আজকে একেবারেই শেষ পর্যায়ে ব্রেস্ট ক্যান্সারের যে রোগ নির্ণয় এবং আধুনিক চিকিৎসা নিয়ে আমাদের আজকে অতিথির সাথে কথা বললাম, এবং যে বিষয়টি প্রতীয়মান হয়েছে যে ব্রেস্ট ক্যান্সার একটি প্রতিরোধযোগ্য ক্যান্সার, সচেতনতা এবং আর্লি স্ক্রিনিং সেটিকে কিন্তু অনেকাংশেই নিয়ন্ত্রণ করতে পারে এবং প্রতিরোধ করতে পারে। সেই সঙ্গে সেটি সত্যি যখনই কোনো ধরনের ব্রেস্টে কোনো লাম্প অথবা কোনো অ্যাবনর্মাল কোনো কিছু আমাদের ধরা পড়ছে চোখে, আপনি দেরি না করে যে সোশ্যাল ট্যাবু রয়েছে, আমাদের যে ভিতরে যে হেসিটেশন রয়েছে সেটাকে উপেক্ষা করে একজন যথাযথ ডাক্তারের কাছে যে সেটি যদি চিকিৎসাটি আর্লি শুরু করা যায় তাহলে কিন্তু এটি সম্পূর্ণভাবেই প্রতিরোধ করা যায়। কিন্তু দেরি করলেই কিন্তু ভীষণ বিপদ, সেটি যদি ছড়িয়ে যায় তাহলে কিন্তু সেটিকে কিন্তু আর নিরাময় করা সম্ভব হয় না, কিন্তু সেটিকে কন্ট্রোল করা সম্ভব হয়, সেটিকে নিয়ন্ত্রণে রাখা সম্ভব হয়। এবং বর্তমানে যে আধুনিক মানুষের মধ্যে ভয় রয়েছে ব্রেস্ট সার্জারি নিয়ে বা কেমোথেরাপি বা টার্গেটেড থেরাপি নিয়ে, সেটি কিন্তু অনেকাংশেই ওনারা আমাদের অতিথিরা বলেছেন যে সেটি কিন্তু অনেক সহজ হয়েছে, আধুনিক হয়েছে এবং ব্রেস্ট ক্যান্সারের চিকিৎসা আসলে সমগ্র বিশ্বের সঙ্গে তাল মিলিয়ে একটি আধুনিক ধারায়
পরিণত হয়েছে। সবাই আসলে আমরা সচেতন থাকি ব্রেস্ট ক্যান্সার থেকে, সবাই মুক্ত থাকি ব্রেস্ট ক্যান্সারের এই ভয়াবহ আক্রমণ ছোবল থেকে। সবাই ভালো থাকবেন, সুস্থ থাকবেন।